isang mala na umaga inglangit salabas bintana. In isang moranjung isang punakatukta inji isang gusale akule o isang perpetang salamon inji mundang gumahom nahalu nahimaham samakapol na salaman atila isang martilyo na mupapak sa kanyang dibdib zangwalang tijol na palala sa kato tohanung hindi na niya matatakas ang sila amelame hindi lang dahil sa aircon kundi dahil sa kawalan anime init ng de ang mga hater a pinalum ng mga mamahil obra ng sin nguni para kay ilara ang mga ito'y walang buhay mga sak sa kanyang pagguho kanyang harap sa likidan malaking mesa nagawa sa mahag asawa di Marco de Ville ang kanyang na minsan niyang tinataydigin ng may pagmamahal angay na mahal angay malamig na pagwal ang kanyang mamahaling suit a perfectong nakalapit sa kanyang kataw alanggusa na tilasanas manang kanyang kawal ng pakalam sa agusat na buhay na kanalang iwanan pirmahan mona ilara sabi niya ang kanyang bosas akas inji isang kutsilyo walang anamang emos tila siya ay naguto sa isang empleyado sa babi lamang taon niyang nagkabihiwag na nating patagalan mayroon pa akang pulang sa loob ng isang ora nandiyan ang imga kam nialara habang inaboang mamahaling plumana inalap ni Marco sa may magit nito sa kanyang palade tila bigit ng buong mundo sa ibaba ng papel Milano na nakasad ang mga sa lating nakasalat sa latsa legally irreconcilable mga pagkakabong hindi na miya inguni alam ni Alara sa kaibaturan ng kanyang puso ang tatun dahilan na pol tuli na isnem sa kanya sa lub ng huling dalawang tayon ng kanom kabing kamik gabing tahimik sa mga pagdatalang pabul sam gapaktingin na puno ng paktazimay Marco pakayusap halos pabulang niyang sabi ang kanyang boses abusa puno ng pagsasumam tumingin siya sa mga mata ni nagahanap ng kahit katiting nabak ng lalaking minsan anangako sa kanya ng walang hanggang sabukin pa na magpatiang pateo sa ibang mayroon sa singap sa Amerika may pag-isa pa Mark huwag kang sumuko sa isang mapaklang towa ang kumawal sa mga labi ni Mark isang tonog na umalingaf isa tahimik na pag-alara dalawang taon na taong umas lamang espesyalista na sa ibang bansa ang nagsabi ng perhang bagay palatul tanggapin mo na ang katatahan tumingin siya sa kanya ang kanyang mga mata walang bahid ng habag hindi mo ako kayang bigyan ng anak at ako kalangkong ana tumayo siya at naglakad patungo sa bintana tinatingnan ang sahudid sa ibaba na tila pagarin ang pamilya de Villa hindi lang isang pangalon Alara ito ay isang isang legacia at ang legacia anang ganggalang ng tagapag isang responsibilidad na sa kasamang pala hindi mo kang ibig humarap siyang muli sa kanya ang kanyang muka asarios at pinel kalangin ko ng isang asan bu isang babun karapat-dapat sa pangalan kay ang salatang buhay atumasak sa puso nialara na parang isang punyal na may lasang sa isang igla pakiramdam niya isa siyang busag na plora isang sarang bagay na walang sil nai itapan nahu nai tapun nahu itapan nahu ang layat ingi kanya sakripisyo ang pagyon sa kanyang imga pengar ang pagdalika sa kanya saraling pagkatap paramajing perpetang asaway navalang ng hal dahil sajang bagay na hindi na kontrol.sa huling pagkakatang tining niya ang lalaking minahal niya nang hid pa sa kanyang sarili ganguniwala nasiyang nakita kundi isang tayong mas pinahalagan ang isang punahalagahan ang isang pusa sang pusa sa bigit ng kanya dibdib sa luhang nagbabadyo tumulo intinyun niya ang kanyang tingin sa papel pinirmahan niya ang tinawag ng pluma sa papalit isang puta ng bear na tumapos sala ng kang magaling sabi ni Marco kinuha ang dokumento na til isang simplang biz magimpay ka na may isang oras ka
harakunin. Ang mga personal munggam mula sabah. Ang driver na ang magahatid sai kung saan mo man gustong pumunta. Itinawag pa na tila isang huling sample. Ang imgadamut at alahas na bigay ko iwanan mo. Hindi mo na kalingan ang imga iyan. Hindi na babaga sa majing begomang buhay. Hindi na lumingan si Marco naglaku si Apalaba inji sila iniwan. Si Lara na magizo na kupo basang basa. Sa luha na ingayon amalaya ng dum. Stalabas ang ulan. Alalong lumalatila nakakita lamang sa kanyang sanyo. Nuhugasan ang mga bintana and izung touring naging kanyang gintong hala. At ingayon kanyang labing ang pagalas sa may isang parada. Inji kohi. Ang mga kachulang na dashi yumayuko at Inguman G80 sa Kenya Aenga Mus NG Tingan Nagubulungan SAMG Sulak Boat Hakbang Nia sa Melawak Nahagdanan Ayazang Palala NG Kanyang Pugbagzak Dala ang Azang Luma at Halos Nagandasira Nang Malata Nadala Nata Nadala Nanun Nadala Nia Nun Una siyang pumasa sa bahay na ayan balang azang nabusumake siya sang tak walang tiyak na pachutan ang tanging lug na pumasa sa kanyang isipe ang lum apartment ng kanyang yumang imga magulang sa isang simplang distrito sa isang lugar na matagol na niyang tinalikuran isang anino inji isang buhay na mas marahil mas tat ang apartment exacto kung paano niya ito inawa lamang taon na ang nakalipa mali malakaba amoy lum ang mga muibles anababalutan ng putting kumat tila mga multo ng nakarang inguni habung binubuksan niya ang mga bintana at hinaha ang pumas inghang ang pamilya nainga ingay kalyang sigu ng nagtitinda NG Tahoe, Esa, ang Tewa, NG Mga, Batang Naglara, NG Tumbang Press, ang Ugong NG Tila, Isang, Yakap Mul, Sa Nakara, Dito Hindi Sias, Mrs. Alara de Villa ang Bu Nasa, Dito Sia Lang Seal, Isang Pangal, Halos Kanalam, Na, In, Iy. S. Imga, Sumnal, Nilamon Sia NG, Isang Malalum, Nakalangkutong, ang Mga Ara, Alumipas Nang Walang Sa, Ang Kanyang Mundo, Alumiata, Apatna Sulak NG Apart Anguni Isang Umaga Isang Kakaibang Paki Ramdam Anga Angam Zoom Esakan Makanga Isang Matinding Pakasuklam Esang Pagasuklam Si Amoy NG Sin Satakit na Mayroon Siang Malapang Sakit na Idnagag Pasa Kanyang Ja Pasani Nagpunta Sia Esa Mali na Klinika Esa Komunidad Isang Lugar na Malang Malayo SAMG Makintab at Mamahaling Ospito na Dati Niyang Pinapuntahan ang Doktor Si Dr. Rhea Singh Matandang Babay na May Mabait na Imga Mata at Imga Guhit Inji Karunan Ganza Muka Ayangumi Matapos Tingnan ang Result Inji Kanyang Imga Pag ang Kanyang Ingite Asang Ngia Ara Sa Mala Na Mundo Ni Alara Congratulations Iha Iko A Walang Lingong Bun Ang Mundo Ni Alara Tumajol Sa Pogay Ang Hangien Atila Nobo Sa Kunyang Mga Baga Po Impossible Po Sabi Po Inji Mga Especialista Bogda Hoako Ang Mga Especialista a Hindi Dio Mahinahong Sabi ni Dr. Rhea Hinawakanang Ni Alara Minzan Ang Bohe a may serling parent may mga hamakaso hindi lang isa ipinakita niya kay Ilera ang isang mali na monitor basa ultrasound makang Campbell ang dinadala mo SA monitor nakita niya Lara ang dalahang malilalat na kumakis lap na tuldak dalahang tibak ng pu isang halo ng hindi makapanyo lang toa lakas na iya kumawa SA ang kabalensya napakasakit kasabi napakagang ang lala nagatupan SA kan dahil SA pahadbu a hindi malalam na siya ang nag-sa-kan and pinakamal inguni kasabayan bigliga bang isang malak paano togago paano niya bubuhayin galet isang mutila tumalak sa sandaling sabu na kating sa dal tibak puso sa screen isang bagon apoy ang nagsimulang magalab na alar ang apoy pajag isang ina ang apoy na ito ang sasunog sa layo kanyang mga takat at majing liwanag sa kanyang madalam na dan hindi na siya lalaban per sa kanya sa rel ang belief kanyang pagbu isang pambayang habalinsyon nanyag bugay kaila ba hining ang kalangkutang bumabalat sa kanya hindi naglaho inguni ingayon
Meru na itong kasamang izong malana na leon ang dalawang tibak ng puso salu naya anagan kanyang ang kalang dagat ng kaholan ng katiyakan ang gunian pagiging angkla hindi sapa kalangan niya ng banka ng sagwan ng mapa kalangan niyang kumilo ang gunang realidad na sumampo sa kanya ang kanyang panyanlap in konting parang napon niya mula sa kanyang personal na allowance nun kasel pasala ni Marco mabalas nanabos sa UPA at pagkain monpajit ina may kakabat na gasto at sa lalong madaling pana dalawang bibigang kanyang pakakan kalanga na baho ang paghahanap trabaho and naging isang hasusyo sa pagpakambaba at pagharap sa masakit nakata kanyang resume halos blanc lamang taon belong this is a Lara Deville hindi may kategorya belong kadanasan sa trabe ang mga kasane niya anokasentra sa pamamahala ng isang man pagorganiza mga party para sa mayaman at pagpil ng tamang alik para sa hapanan malong silbi sa tunay na mundo sa bawat job interview na kanyang panentahan ang mga tanong aparapareho anopoang karanas ni tana ng zong batang HR not tilamaz bata pas kan nagamanage po ako ng zong malik sakit ni Lara sinu subakang going propiziano ang kanyang karanas ibig sabihin po kazambahe tanong ng interviewer na may halong pag taka at bahagyang pang mamata bod pagtan sa bahot pagdanji kanyang kampayan ang nababo nagsimula siyang maniwala na marahil tama si Marco marahil wala talaga siyang silbi sa labas ng kanal gintang hola gabi-gab umiyak siya habang hinihima ang kanyang kumihing ng tawa sa kanyang mga ana para sa isang kinabukas hindi miya pa masigurada isang hapang habung pawi mula sa isa na namang baygong interview pagad at halos mawala na ng pagasa nakasabi na salum at masakip na elevator ng apart inga pa nata da ang babaya nakasu ng azang elegant navy blue dress ang kanyang buhak ay mayos nanak at ang kanya nagapahwadig ng kumpiyansa tumingin ito sa kanya at ingumit izu ang guiding tattoo at hindi mapanghus makang pagad na pagad ka sabi ng babay ang kanyang boses a kalmado may autoray ako enja palasian niya dito lang sa 4th floor ako ilara po sagat niya bahagyang nagula sa kabat ng strong ilada nila tila tinitimba ang panggal alam mo may kosabi ang alavita aparang buhay minsan kalangan molang pindutin ang tamang butan para ang ingamiti siyang mula buka kung may ora duman ka sa opus ko Phoenix Consult baka mayroon tayong may pag-usapan kinabakasan dal inji konting pugay kumatak si Alara sa pin inji Phoenix Consult ang opisina amalit inguni mayos at abal sianya na nakakupo sa sang simpleng mesa ai tinago ang kanyang ginagawa at engumiti amupo ka Ilara sabi niya gusto mo pa ng sa kalang pagusa nalam na Ilara na siyan isang diborgia na nagsimul ng kampanya mul so nakita niya ke Ilara ang isang pamilyar na isang APO why na natabunen ng takat pagdadu inguni Nerun pare wala akang mayalak sa iyang mataz na posisyon diretsahang sabi nayanya ang kalangan kayan administrate assist sa sago sa tel magayos in mga papel magdaya timpla NGK hindi malak ang sa pero ang may papanga ka KOSA isang pagat isang pagakatan matuto at patunian ayong sarili para kay Alara isang lubid na inahaga sa sang tawang naluluna tinanggap niya ito nang walang pagalan lang ang kanyang puso apuno ng pasasalamat ang trabaho sa Phoenix Consulting ang naging kanyang santuar. To ang kanyang dahilan para bumangan tuwin umag. Sa unang Jalingo sa anino lamang tahimik na ginagawa ang kanyang mga gawain pinagamazdan niya kung paano patakbuin niya ang kampanya kung paano ito makapag-usap sa mga kliyente kung paano ito magbugay ng solution sa mga problema gabi-gab paggatop ng trabaho hindi umoyi binabasa niya anga yume pinag-aralan anga sinisips ang laya ng kolam na kanyang makuk ang kanya pajagan masapat hindi na sa mga mata niyan inguni para sa iba lalo na kay Brent isang senior consultant na may yugaling primadonna si Alara isang hamik na kachalang lamang pakita mo nga ak K today, Uto. Ni Brenda, isang ra. Habang abala. Si, Ilara sa pagayo. NGMG. Documento. Bilisan,
mo. Maraming paperwork na kalangan mung tapas tini ni Alara Anglea ng pengmamay kanyang po anasa kanyang mga anak at sa pagkakatang abinigay sa ang kanyang malaking pagkakatan adumating non-hindi anasa sang malaking kliyente isang kampanya ng sapato non naganggalang step up ang nagbantang ali sila analalugi at walang solusyon na mabiga ang sa isang emergency meeting habang ang layat anagtuturuan at nagsusisi si Alara na narun lamang para maglis ng minute tahimik na nakikinig narinig nayunig niyang nayunig nayan and nayon danaya xis nayan maada pertenda maranda dada lea wada direnda wanea dada asala awa ana da afa blen ela an idasater I'm ASAWA and asara salapata malaka warawa sawa NG problem mababing benta lumang disenyo at marketing na hindi gumagamit pagkatapo pulon habung siyan anakakupo sa kanyang mas kanyang may ang kanyang noa sa pagal lumapit si Alara Misan Mahinang Sabi Mari Keopo Bong Tinyan and Kanal MGA Financial Records at Marketing Plan Mayroon po Akong Idea Taninian Sia Nianya Nagalan Long Alara sa Kong Assist Ito ay Zang Malakin Problem Ko po Sagat ni Alara ang kanyang boses a may bagong kumpiyan pero wala namunpong mawala kung susabu hindi po ba dahil wala nang ibang pagpapilian pumayag sianya sa lubenji isang Link Halos Hindi Nachalog si Alara Ginamit niya Anglea Engi Kanyang Nachutanan Pinagaralan niya ang Boet Numero Boet Advertisement Boet Disenyo Taklasan niya na ang problema a hindi sa pruta kundi sa kuwento nito ang kanaling marketing ang nakatuan sa prize guni ang kanaling target marketing MAG Kabatane Maz Interesado SA Stilo at SA Kuwento SA Likud NG Brand.SA Ara NG Huling Presentation SA Step Up Habun Nagahanda Si Anya Natanggapin ang Pagabigo Inabat na Alara ang isang manipis na folder Salub a isang Kumpultong Plano Isang Bagong Disenyo NG Logo Isang Bagong Tagline Hakbang Pangara Tagamp At isang Agrisibong So Campaign Nagamagmet NG MG Ordinaryon Kabatan na may Pombi High MG Kuwento NG Tag Sabuk Neo Po Ito Sabi ni Alara Kuwento Natinang Pangarap Hindiang Sapatos SA Presentation SA Halep na Ipag Imga Numero Ika Nuento Nianya ang Plano ni Alara ang CEO NG Step Up Isang Matandang Lalak na Nagangalang Mr. Ray na Naskep a dahandahang Nagrasa Unkanyang Imga Mata Nagarun NG Bagong Kiz Tahuli Hindi Lang Seal Nanotil Kundi Denoble Panila ang kanilang contract na may isang kon si Alara Mamahala sa Pre ang Tagumpay na ayon asang Samalit na Mundo NG Finsal Si Alara ang dating assistant a biglang naging azang bayan inguni ang kanyang paggangat anagalat injima malaking galat mula kay Brent na hindi matang nahinggap maka inga kapuha NG pinakamal kliyente NG kam hinga ni Brenda na Brenda nag anga ingun ang kanyang inga na hinga mata ananggangasa NG pagbaba and labuni ilada a hindi pa tap sakatanayan ita anagzo simula pa lamang ang tagampe ng proyekton step up a nagbago sa layo para kay alar mula sa pagiging isang halos hindi nakikita employed akita ang pinag-usapan sa malit na apasin ng Phoenix Consult ang kanyang mesa a inalipit mula sa sulak malipit sa pinto patungo sa ing lugar nakasama MG Consult binigan siya nianya NG Opisyal Nati Junior Project Man ang sahad niya a tina sapat para makahinga siya ng mayu at makapan para sa pagdating NG kanyang camp unguniang bawa hakbat pakyuda may kakibat na bagong hamon at natuklasan ni Ilara na ing mijay kowe sa mundo NG Corporation amaz mapanlin lang kasa sa directang hagamak na naranasan niya kay Marco. Brent na senior consultant I naging kanyang anino sa harapan ca apuno ng papori congratulations you deserve kalangane motalag sasabi niya sa harap name kasama isang matam na ingat ingani sa likuran sinisira niya si Alar sa boyd pagatan ikinakola naya ang mga sismis na si Ela a janagamit lamang ang kuwento para makuha ang simpatia at paper niyan danya kawawa naman talaga si Anya maririnig niya ma ibana
Nia Brenda, Sayi Ibang, Imga, Kasamayan, sa Pantiadong Maba, Walang Dion K. Alara Kai, Binibig Injipre, Tina natin kung hanggang Kalang Suwerta, Masmasakit Pa, Rito, Sinimul, Ni Brenda, Naisabata, Ang Kanyang, Trabaho sa MG Perang, Pahunayan, Patunya, Ang Mahaholagang, Email mula sa kliyente, accidenting hindi na forward sa kanyang MGA deadline, biglang nagbago, nang hindi siya nasabihan asang mahaligang pulong, ang presentation na hinagputan ni Ilara, biglang nagkarap ang fililang minuto, bago siya magsalita, kung hindi dahil sa kanyang ugali na laging may backup sa sarili niyang USB drive, mapapahiya siya ng husto, alam ni Alada na si Brenda ang may kagagawan and guni wala siyang ebidensya ng bawa insidente maring itering na isang pagkakamali sa halip na mugreklam mas naging mangat si Alar de Nobel naya ang kanyang pagsisisi tinatag na ang ba detalye ng kanyang trabaho perpekto at dokumenta ang mga pagzuba na sa halip na magpatumba sa kanya alalo lamang nagpatalas sa kanyang mga kasanian at nagpatabe sa kanyang determination samantala and kanyang pagbun hindi na matag kanyang tiyan amala kanyang pagala ang naging mas mabugal sa kabila inji kanyang profesional hindi niya maiwasan imga mapangaskan tinggan mula sa isang ina na walang asawuzan lapunang mapanghusga ito asang markang mahirap bure inguni sa tuwing naramamna naka inji kanyang imga anak sa lubnia nagakurun cang laka sila ang kanyang sandata laban sala inji pangus inji munda isang gabi habun nag-overtime para tapasin isang alat isang hindi inasahang bisita ang dumating sa opisina isang matangkad na lalaki na may mga matang puno ng kalungkutan at sin nang magdama ang kanalang mga mata biglang nanukap ang dibdib ni Ilara David sabi na ang panggalan atila isang mul sa kan mglabi ang kanyang unang pag-ibig ang pinta na nawal sa kanyang buhay nakatayo sa kanyang harapan na lamang niya mula sa unkabi ganyang ang yari kay Ilara at hinanapsi lada sabi ni de ang kanya boses a puno ng pagsisisi nalaman ko ang lay ang tungkol kay Marka ang tungkol sa sulat na mo natanga patawarin mo sanahin ako umal ang kanalum pagusa puno ng mga sana at paano inamin na David na hindi sa tumajel sa pagmamahal sa kanya makita nane ilarang kanyang pagbuntasisang bagong emosyon ang nabuhay sa kanyang MJ mata hindi paguhusga kundi pagalala hayan mo akong tulungan ka Ilada sabi niya hindi balang isang manlilaga kundi balang isang kabigan dapat harapin ng ang pagdating na dala ng koganhawa at kasabay nito ng kaguluhan sa puso ni Ilara and gune ang kanyang presensya ang naging isang suporta dinatohan siya nito ng pagkain sinasamahan sa mga cheka kay pagabal siyan at hid sala pinokikingan siya ng walang paguhos habang ang kanyang personal na buhay ay nagakur ng bagong increases sa Phoenix Consulting Ilumilal isang malaking kakompetensya in Titan Strat pinomunuan ng isang kilala at agresibong negosyan systematikong kanukuha ang kanalang mga kli Yona estrateya ng titila laging isang hakabang sa unahan NGSA natila nabaza nila ang kanon MGA's IP.C Anya ahalo sumuko na hindi ko alam kung paano nila ito ginagawa Alara sabi niya isanga ang kanyang muka apuno ng pag patabang mayas esalub ng atin kampan ang salat ispia anagpatin ng belahiba ni Alara bigla niyang nalala ang mga aksidente na kagagawan ni Brent nagzimul siyang maginala na ang mga hindi lang simpla pananabatay sa kan kundi bahagi ng isang mas malaking plan gamit ang kanyang talino sa pag-obserba sinimula niya bantayan si Brenda napansin niya na si Brenda ay lag mangat sa kanyang telepono at madala na lumalaba para sa MJ personal na tao. Isang hapon habang nago mga lumang file bodega aksidenteng nahalo na Ilara ang isang kahan sa ilalim nato isang lumang shredder na hinaginig sa lube ng shred may mga paraso hapol na pinalat niya ang mga ito
at pina.tongdu ito AMGA paraso isang bang sang mal halaga ang idina pasito SA account ni Brenda mula sa isang komponyang hinda niya KILA.SA2 long ng internet hinanap ni Lara ang pangalan ng komponya ito Azang Shell Corporation na pagkatapos ng malalam na investigation na tokasan niyang pagari ng Titan Strap ang laya si Brenda a hindi lang azang main guiding kasama siya sang berang Espia dala ang ebidensya kinasa ni Lara si Anya esa una hindi makapaniwala si Anya inguniang MGA paraso inji bank statement hindi maidatan asay halip na komprantahin si Brenda nagpasya sa ilang maglatag ingis padam.sa susunod na management meeting ipanikata ni Anya ang isang pekang plano para sa kanilang pinakamo linking kliyente isang plano na puno ingmga maling impormasyon tiakamian tiakana ikaluji ng kliyente tiniyak nilang si Brenda Langang may access sa kumpultong datola ng pekin plane ilang ara Langang lumipa isang tawagan nianya mula sa kliyente galat na galat ito sinabi nito nanalamun na mula sa tight strategy kana lahim na plano na pabugsak ang kanyang kampanya ito na ang kampamaziang kalangan ni sa isang pulang kungsan narun ang la kabalang si Brenda intalaha nianya ang katatahano ipinakita niya ang ebidensya ng pagbabaya at ang testimonya mula sa kliyente Brenda anay matapong ay dahanda na wala siyang nagawa kundi wumam ang pagkatanggol kay Brenda a isang malaking tagampe wanguni nagiwan ito ng isang malalu na sugat sa kampanya ang tuwala anasikit na krisis na isang daw ang naging halad ng katata si ila siya ang nagorgan in nagrasure SAMG nagrasure SA MG Imgabagang Kliente MG Bagang Estratea Paramuling Itoangnas An Kanyang Pugbumdi Atila Nagbugay Pasa Kanya NG Kakaibang Laka Talis and Sahuling Imgalingo NG Kanyang Pag Habung Papalapit na Ingaro NG Kanyang Panggang Izong Bagong Haman Angdo Izong Sulat Mu sa Abagado Hini Hiling Nitoang Ingang DNA Te Para SA Gabat Pagapang May Karapat-dapat Siyang Malaman Kung Ya Ang Ayang Angino ng kanyang nakar abumaba nagbabantang guluhin ang bagang buhay kanyang atinote ang sula mula es bagado de gunil maya pagzuba hindi na babing madaling matu sa halip na taka isang malamig na determinaj ang bumalata sa kanya kung laban ang gusto ni Marco labanang ibaboga niya inguni gagawin niya ito sa sarili niyang MGA Tantanen sa tulang nianya kumuha siya ng isang mahusa na abogada si Tony Sandoval isang babing kilila sa kanyang tapang at talino sa court huwag kong magalala Alara sabi ni Attorney Sandoval matapos pag-aralan ang kaso ang batas nasa panig na guni mahalaga ang kada tahana nasa panig team SA is in gabing mal kachalad yen gumuho en kanya mundo denala si Alara sa tabi niya asian at si Dave ang dalawang toang naging kanyang sandala pagitopo ng mahabang ora ng paghihira izalang niya ang kanyang kambalazang malaki at Azang magandang babae pinanggalana niya selang lito mula sa salatang ila at mula sa buwan nanag bigi liwana sa gab abung hawa niya ang kanyang MGA anga katanang kanakat ang laho gata ang laho napalitan ito ng isang pagabig na napakalak at napakalaka isang pagayb na kang magbago ng mundo ang balita ng pagsalam ng Campbell amabilis na nakarating kay Marco igad siyang padala ng kanyang MG abogado para ipalu ang DNA pumayog si Alara ng walang pagolan habun isinasagawa ang preso isang bagay ang naging malan para kay Mark ang MGA bata a hindi MGA anak na dapat mahalan kundi MGA ararian na dapat ang kinanang huling ala niya para may ang yang nawawalang kapunjarahan at dignity habung hinahinte ang result. Si Alara abumali sa trabaho ng bagong sig ang pajaj ina nagbagsakan isang pambahayar pokahas kanyang MGA decision nag masmatala ang kanyang GA estrateya naging masmata sa ilalim G kanyang pamyamun ang fina insulting a hindi lang nakabangan mula sa krisis nadulat ni Brenda ito alumago nang higit pa isa
inasahan. Nakuha nila ang mga clienting iniwan ng Titanstrat na nagsimulang bumagsak dahil sa kanilang mga hindi itakal na gawain. Si Alara ang naging isang alamate sa mundo inginagas ang babaeng going ginto. Ingalakan, kanyang, hawak, dumating, angara, paglub, DNA, sa apisin, ni attorney, Sandoval Naru, si Alar, si Dave, at sa kabalang pan, si Marco at ang kanyang, imga abagad, ang tenzian, sa halakang, benuksan, nga abagad, ang saleo dang sabra, base sa resulta ananzion, may 0% probability NAC, Mr. Marco de Villa ang biological na ang katahimakan, sum, nakabibin, ang muka, ni Marco, isang, halo and hindi makapaniwa, kahihiya, at sukdulangal. Ang kanyang huling alase tai ningna niya si Ilara han imja mata nagab da nano tanang niya ang bos agaralgo sino ang na say sandling ion tamayo si David at tamabi KLR ang kanyang kame amarahang ipanato kante nakalangan img sali ang saga anasa kanalang hara ang pagatalo na Marco aganap na inguni en kanya hugba a hindi pa tape ang balit ng kanyang kabigwan esa nagas at ang kanyang kohina hinla mga going anagsimal lumoba sa media en kanyang itang lumob ang kanyang mga aririan isazang kanukaha ng bang ang imperyo ng de villa na minzan atila hindi matatina agumho na parang isang kastalyon buhangin isang ara isang hindi inasahang alakang dumating sa mesa ni Alara ang bangko na may hawak sa mga Arian ng de Villa Corporation a inalak sa Phoenix Consulting ang pagkakatang bilhin anga naidatirang asset naito sa napakababing halaga Ado na ang katan ang huling pud tutuos.sa isang pulang ng board ipronazenta ni Alara ang kanyang plano hindi ito isang plano ng paghihiganti kundi isang plano ng pagbabago abilhin nila ang de Villa Corporation hindi para pabagsakin ito kundi para ito kundi para ito muli sa sungbagang may bagang pamunuan at may isang bagang misyon na nakatuan sa ataka at pagtuan sa komunidad ang plano inaprabahon Alara ang babing pinalayas at Hinamak anggan ang mayari ng mismo imperyo nagdakwil sa kan and huling eksena ng kanalan drum naganap hindi sa ising osa ising kundi sa lobby ng dating de Villa Tower na ang gayon a pinangalanang Phoenix Global Center. Si Marco, 9 gayon ay isang ordinara yang mamamayan na nagahanap ng trabaho and nag-apply para sa isang mabobit posisyon sa kumpanyang amu sa gusa. Abumukas ang kapinto ng elevate mula rito lumabas si Alar napapalagir ng kanyang mga stat in kanyang tin puno ng kapangyar sa kanyang tabi AC Dave at sa kanyang mga bis ang kanyang Campbell na sina Leto at Luna nagdam ang kanalang mga ma ni Marco Nikita ni Amarna ang lanan niya na ang naman ang kapangyarihan at higit sa leo ang pamyang sani naging kan sa mata wal nakatang galatsi tangin hab tumongo lamang si Alara sa kansim pagula magbachel sa paglakada sa paglaka ang kanyang pagulang bahal amaz masakut kaisa sa anumang salida ng pananimba ayon ang kanyang huling tagampe makalipas in ilang buwan sa ayang malaking pagdedapon para sa paglalansad ng kanyang leto Luna Foundation Women Entrepreneur si Alara sa entab kanyang su engkon bos ng siya maksalma at puno ng minzan senabahan akoa hindi bu sabi niya sa dandang imga babeng neru ingayon na chut kahona ang pajajin bua a hindi nanganga hulagang hindi kanaguka male o hindi kanasasak ang pajijing buwe and kakayang buma muli pulitan ang bawat sagna piraso inji iyang pagato at buwan muli ang ayong sarili sazang bagay na mazma debe mazmagan mazma kapangyarihan an ating mga shuga a hindi dapat Majing ating mga tanikal dapat sila ang mapa patungo sa ating kalaktigilid and nakatayo si David kasama ang Campbell Masay Huma da sa tabi nila nakangdi sianya Madonna Esmeralda nainge ayisa
SAMG pinakamalaking donor and isang peron inji pagbapuri sa kanyang MGPAK akma CLR a hindi lang nak inji isang pure inji nagdeo siya inji isang imperyo inji poge ang babaeng minaliit inji layo a gayon isang ring hindi inji isang kahariang gawa sa jinta kundi inji isang kahariang binyo mula sa laktig at pag ang kanyang pinakamatamis na paghihiganti a hindiang pagbagzu inji kanyang MGK kanyang MGA kawe kundiang kanyang sariling man hindi mapapundang pag